Dear children, have a stupendous day. Service to mankind is the best way to reach God. So, help other human beings so as to reach God. Today in geography, we'll complete the unit 3, part 2. We'll discuss about settlement in this chapter, settlement of humans. So last class we saw about settlements, what is settlement and what are the patterns of settlements. Today we'll learn about the remaining topics. A hierarchy of settlements. So settlements, look into the diagram. Settlements are classified as two types. One is the rural and another is the urban. In the rural settlement, it is further divided into isolated, hamlet, village, small market. And urban is divided into town, city and conurbation. We'll look into each one in detail. Look at the rural settlement. So rural settlements are predominantly located near the water bodies such as rivers, lakes and springs where water can be easily available. So rural settlement அப்படினா village areaல எங்க settlements நடக்கும் mostly அப்படினா predominantly means mostly near the water bodies, lakes, rivers, அப்புறம் springsனா ஊற்று, அந்த இடத்துல தான் நிறையா settlements நடந்திருக்கு. People chose to settle near fertile land suitable for agriculture along with the provision of other basic needs. So people எப்பயுமே ஒரு fertile land இருக்கிற ஏரியாவும் other basic needs முக்கியமான திங்ஸ், க்ளோத், பேசிக் நீட்ஸ், ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் கிடைக்கிற இடத்துல தான் செட்டில் ஆவாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் லேண்ட் இருக்கிற இடத்துல தான் நிறையா பீப்புள் செட்டில் ஆவாங்க. ஹென்ஸ் தே ப்ரிஃபர் டு லிவ் நியர் லோ லையிங் ரிவர் வேலிஸ் அப்படின்னா ரெண்டு மவுண்டெயினுக்கு நடுவில் இருக்கிற லோ லையிங் ஏரியாவில் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும், அதுக்கு பேர் தான் ரிவர் வேலி. அண்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் suited for cultivation. ஸோ எங்கெல்லாம் கல்டிவேஷன் லேண்ட் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் தான் மோஸ்ட்லி நியர் த ரிவர் வேலிஸ் they will be settling. The availability of building materials like wood, stone, clay near the settlements is another advantage for the settlements to be built. வேறு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிற இடத்துலையும் நிறையா பீப்புள் செட்டில் ஆவாங்க. லைக் wood, stone, clay அதெல்லாம் எங்கே நிறையா இருக்கோ அந்த இடத்துலையும் மோஸ்ட் பீப்புள் will settle. Now we'll look into the factors influencing rural settlement. ஸோ எந்தெந்த ஃபேக்டர்னாலலாம் செட்டில்மெண்ட் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் டோப்போகிராஃபி மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த லேண்ட் ஏரியா. நிலப்பரப்பு எப்படி இருக்குது, மவுண்டெயினாக ஹில்லி ஏரியாவாக இருக்கா இல்லை பிளெயின்ஸாக இருக்கா, அதை பேஸ் பண்ணி பீப்புள் வந்து செட்டில் ஆவாங்க. அனதர் இஸ் த லோக்கல் வெதர் கண்டிஷன். Next one is the type of soil and the water resources, availability of water resources. ஸோ அங்கே வாட்டர் இருக்கா, ஃபர்டைல் லேண்ட் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்த்து செட்டில் ஆவாங்க. வேறு என்ன ஃபேக்டர் பார்த்து செட்டில் ஆவாங்கன்னா சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பீப்புள், சேம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்களா ஒரு இடத்துல, அதை பொறுத்தும் செட்டில்மெண்ட் வந்துட்டு மாறுபடும். ரூரல் செட்டில்மெண்ட் will happen. Another last one is the economic condition. Based on the சில ஏரியா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும், சில ஏரியா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். ஸோ based on the economic conditions also people will settle. Next we'll look into the pattern of rural settlement. Rural settlement எந்தெந்த pattern means design எப்படி இருக்குது அப்படின்னா the pattern of settlement has been defined as the relation between a house or a building to another. ஒரு ஹவுஸ் இல்லைன்னா பில்டிங், ஸோ ஃபாராக இருக்கா, ஒரு ஹவுஸ்க்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஹவுஸ் இருக்கா, இல்லை ரொம்ப ஃபாரவேயில் இருக்கா, அதை பொறுத்து அதுதான் வந்து பேட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னு கூட சொல்லலாம். ரூரல் செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிலீஃப், கிளைமேட், வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர். ஸோ ரூரல் செட்டில்மெண்ட்டோட பேட்டர்ன் எதை பொறுத்துலாம் மாறும் அப்படின்னா ரிலீஃப், ஒரு இடத்துல வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கா, சில பேருக்கு பிஸி லைஃப்பில் இருந்தால் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சில பேருக்கு காம் அண்ட் ஹில்லி மவுண்டெயின் ஏரியாவில் தங்கியிருந்தால் யாரும் சுற்றி இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் ரிலீஃப். கிளைமேட்டை பொறுத்து செட்டில் ஆவாங்க, வாட்டர் சப்ளையை பொறுத்து செட்டில் ஆவாங்க. சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பொருளாதாரம், அதை வச்சும்
சமூக பொருளாதாரம் வச்சும் அவங்க பீப்புள்ஸ் ரூரல் செட்டில்மெண்ட்ஸ் happened in a pattern. It is broadly classified under the following patterns. So what are the types of patterns of rural settlements are? The patterns of rural settlements are linear, rectangular, circular, star-like pattern. We'll look into each one in detail. The linear settlement houses are arranged along either side of the roadway or railway, or along the river or canal, the edge of a valley, etc. Example, the Himalayas, the Alps, the Rockies. ஸோ ஹிமாலயாஸ் ஆல்ப்ஸ் அப்படிங்கிற மவுண்டெயின் இருக்குல்ல, அதுக்கு எய்தர் லீனியர் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா எய்தர் சைட் ஆஃப் த ரோடுக்கு ரெண்டு சைடும் பில்டிங்ஸ் இருக்கும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிறது. ஆர் அ வேலி ஆர் ரிவருக்கு ரெண்டு சைடுமே செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், பீப்புள் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிமாலயாஸ், த ஆல்ப்ஸ், த ராக்கீஸ் அப்படிங்கிற இடம். See, look into the picture of the linear settlement. See, ரோடுக்கு ரெண்டு சைடுமே செட்டில்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. Rectangular settlements are almost straight, meeting each other at right angles. Rectangular settlements அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிருக்கிறதுக்கு பேர் rectangular settlements. Such settlement is found in plain areas or intermontane plain. Example, சட்லெஜ் அப்படிங்கிற பிளேஸ் தான் இன்டர்மான்டேன் பிளெயின் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் இந்த ரெக்டாங்குலர் செட்டில்மெண்ட்ஸ்க்கு. ஹவுசஸ் பில்ட் அரவுண்ட் அ சென்டர் ஏரியா ஆர் நோன் அஸ் circular pattern of settlements. I'll show you in picture how a circular pattern looks like. Such settlements developed around lakes and tanks. ஸோ அந்த மாதிரி சர்க்குலர் டைப் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி எங்கே நடக்கும்னா அரவுண்ட் அ லேக் ஆர் அ டேங்க்குக்கு சுற்றி சர்க்குலாக செட்டில்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சர்க்குலர் செட்டில்மெண்ட். த ஸ்டார்-லைக் பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் டெவலப்ஸ் ஆன் த சைட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் வேர் செவரல் ரோட்ஸ் கன்வர்ஜ்னா மீட் டுகெதர். ஸோ நிறையா ரோடு வந்து ஜாயின் ஆகிற பிளேஸ்க்கு பேர் ஜாயின் டுகெதர். அண்ட் ஹவுசஸ் ஸ்ப்ரெட், இங்கெல்லாம் ஹவுசஸாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்-லைக் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. I will show you in picture what is how the circular settlement and the star-like pattern looks like. See, look here. Out along the sides of the roads in all direction. Settlement is Indo-Ganges plains of Punjab and Haryana is example for star-like pattern. So, Indo-Ganges plains of Punjab and Haryana are example for star-like pattern. See, look at the star-like pattern here and look at the circular pattern in this picture. So, many roads converge in the center to form the star-like pattern. This one is basic. Here, it may be a water body, a river or a lake. Sorry, it can be a lake from where the settlement can happen. Pilgrim settlement. The pilgrim settlement may come up around a place of worship or any spot with a religious significance. Example, Thiruvenkadu in Tamil Nadu is example for pilgrim settlement. Pilgrim settlement கோயில் சார்ந்த இடத்துல செட்டில்மெண்ட் நடக்கிறது பேர் pilgrim settlement. Wet point settlement. So, wet point is a site with reliable supply of water from wells, tanks, rivers, springs or ponds in an area. Wet point settlement அப்படின்னா எதை நம்பி அங்கே செட்டில் ஆவாங்க பீப்புள் அப்படின்னா வெல், டேங்கு, ரிவர், ஸ்ப்ரிங்னா ஊற்று, பாண்ட், அந்த ஏரியாவில் இருக்க இந்த வாட்டர் சோர்ஸஸை நம்பி செட்டில் ஆனாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வெட் பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட். Dry point settlement. A dry point settlement is located in low-lying areas in the regions of excessive dampness. Dampness அப்படின்னா ஈரப்பதம். So, low-lying areas in regions of excessive dampness. நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கிற இடத்துல low-lying areas, basically near the sea. Dry point settlements are not affected by flooding. அந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஏரியாஸில் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட். ஏன்னா அங்கே நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கும், டேம்ப்னஸ் இருக்கும். அந்த ஏரியாலாம் ஃப்ளட்டால் அஃபெக்ட் ஆகாது. நாட் அஃபெக்டட் பை ஃப்ளட் டியூ டு த லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்.
Such settlements are found in coastal plains, பாருங்க, coastal plains of Kerala and deltas along the east coast of India. ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் காவேரி டெல்டா படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த காவேரி டெல்டாவில் நிறையா இந்த ட்ரை பாயிண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. Next we'll see about the urban settlements, the settlements in which most of the people are engaged in secondary and tertiary activities. This is very important in business point of view. Secondary activities அப்படின்னா எந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புனா இன்வால்வ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருந்துச்சு அப்படி அதில் வேலை பார்க்குறவங்கள செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி பீப்புள், தே வில் பி செட்டில்ட் இன் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ். அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ் மீன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொவைடிங் அ சர்வீஸ். For example, any service, hospital, school, schools-ல ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஆர் ஹேண்ட்லூம், எனி கிராஃப்ட்மென்ஸ், all those other working people comes under the tertiary activities. Most of them are known as urban settlements. இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறவங்கலாம் செட்டில் ஆகிருக்கிற இடத்துக்கு பேர் urban. urbanனாவே வில்லேஜோட ஆப்போசிட், டவுன், சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In other words, urban is related to cities and towns. The word urban is often used in terms of town, city, megacity, conurbation, megalopolis. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டவுனையும் சிட்டியும் தான் சொல்லுது. ஓகே, different types of words to mention town and city. Classification of urban settlements. Now we'll see how the urban settlement is classified. The definition of urban area varies from one country to another. So there is a spelling mistake. This is not R1, O-N-E. The definition of urban area varies from one country to another. Urban area வந்துட்டு அதோட டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Some of the common basis of classification are size of population, occupational structure, administration. ஸோ காமனாக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்டை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன், ஆக்கியூபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், எவ்வளோ ஆக்கியூபேஷன் நிறையா இருக்கா இல்லை கம்மியாக வேலைவாய்ப்பு இருக்கா அதை பொறுத்து மாறும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்தும் மாறும். Town. So town is a general name for an urban place, usually a settlement meeting a prescribed minimum population threshold. So town அப்படின்னா more than 5,000 people இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் town. Based on the function that cities perform, they can be classified into the following types of towns such as administrative, cantonment, academic, etc. ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் அங்கே இருக்கிற பீப்புள், அந்த சிட்டி பீப்புள் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ, தட் இஸ் த டவுன் பீப்புள் என்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். எந்த மாதிரினா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், கண்டோன்மெண்ட் அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்களா, மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கேம்ப் மாதிரி பில்ட் பண்ணுவாங்க. சோல்ஜர்ஸோட ஹவுசஸ்லாம் அங்கே இருக்கும். A colony of soldiers living together in a house is called cantonment. A large military training camp or a building or area where soldiers live. அந்த ஏரியாவில் சோல்ஜர்ஸ் லிவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கண்டோன்மெண்ட். அப்புறம் அகாடமிக் பர்சஸ், இது 3 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸெட்ரா இன்னும் ஃபர்தராக கூட டிவைட் பண்ணலாம். சிட்டி. ஸோ மோர் தென் 5,000 பீப்புள்னா டவுனை விட பெருசு சிட்டி. The term city is generally applied to the large urban places with no strict definitions to separate it from smaller town. Large places more than a town, அதுக்கு பேர் சிட்டி. The city is nucleatedனா ரொம்பவே க்ரௌடடாக இருக்கும். Settlement with multifunctional in character, including an established central business district. ஒரு பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூட இருக்கும், சென்ட்ரல் பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூட இருக்கும். நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கும் அந்த சிட்டியில். மோர் நியூக்ளியேட்டட்னா ரொம்பவே க்ரௌடடாக இருக்கும். இன் இந்தியா அண்ட் அர்பன் பிளேஸ் வித் மோர் தேன் 1 lakh பாப்புலேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த சிட்டி.
ஸோ டவுன்னா மோர் தென் 5,000, 1 lakhக்கும் மேலே இருந்தாங்க பாப்புலேஷன் அப்படின்னா ரொம்பவே க்ரௌடடாக சென்ட்ரல் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு சிட்டின்னு சொல்லுவோம். மெகா சிட்டி. A mega city is a very large city typically with a population of more than 10 million people. So 1 million people na city, mega city na more than 10 million people. A mega city can be a single metropolitan area. So mega city ki innoru name metropolitan area nu sollalam. Example for megacity is megacity are Canton, Tokyo, Delhi, Mumbai are some examples of megacities. Canton, Tokyo, Delhi, Mumbai megacities oda example. World Health Organization, that is WHO, suggests that among other things a healthy city must have ஒரு ஹெல்தி சிட்டி ஒரு சூப்பரான சிட்டி அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு WHO எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அ க்ளீன் அண்ட் சேஃப் என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும், மீட்ஸ் த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் இன்ஹாபிட்டன்ஸ், எல்லாத்துக்கும் எல்லா தேவைகளையும் திருப்தி பண்ணணும் அங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கு, இன்வால்வ்ஸ் த கம்யூனிட்டி இன் த லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் கம்யூனிட்டி கண்டிப்பாக அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாழ்கிறாங்களோ அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும், லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் பண்ணணும் அவங்கள. Provides easy accessible health service, ஈஸியாக ஹெல்த் சர்வீஸ் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். இப்போ மெக்லோபோலிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெக்லோபோலிஸ் we already know is given for a large conglomeration when two or more large cities join together whose population exceeds 10 million. ஸோ சிட்டி வந்து நிறையா சிட்டி ஒரு ஜாயின் டுகெதர் டு ஹாவ் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் மோர் தென் 10 million அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெக்லோபோலிஸ். த ரீஜன் மேட் அப் ஆஃப் சிட்டிஸ் பிட்வீன் பாஸ்டன் அண்ட் வாஷிங்டன் டிசி இஸ் அ வெல் நோன் மெக்லோபோலிஸ். ஸோ பாஸ்டன்லேருந்து வாஷிங்டன் டிசி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த சிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்பவே க்ரௌடடாக சூப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் மெக்லோபோலிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் அந்த மாதிரி மெக்லோபோலிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கொல்கட்டா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அர்பன் ஏரியா விச் இஸ் அ மெக்லோபோலிஸ். அங்கே ரொம்பவே க்ரௌடடாக இருக்கும், நிறையா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும், அதனால் மெக்லோபோலிஸ். காந்திநகர், சூரத், வடோதரா, Rajput in Gujarat are some important megalopolis cities in India. So these are the cities which are in India. Okay. Conurbation. A conurbation is a region comprising of number of cities, large towns and other urban areas that through population growth and physical expansion have merged to form one continuous urban or industrially developed area. So conurbation na nariya city, large towns and other urban areas, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா very very large vast area, very long area of land. த்ரூ பாப்புலேஷன் க்ரோத்னாலையும் ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த்ரூ ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன், நிலப்பரப்பு வழியாகவும் அது ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். அது எல்லாமே சேர்ந்து merged to form, join together to form one continuous urban or அது urban அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை இண்டஸ்ட்ரியலி டெவலப்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலி டெவலப்ட் ஏரியாஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வெஸ்ட் மிட்லாண்ட் இன் இங்கிலாந்து, த Ruhr in Germany, Radstad in Netherlands are the example of conurbations. So ingela England la irka West Midland, the Ruhr in Germany, the Radstad in Netherlands are example for conurbations. Mumbai in Maharashtra, Gorkhan, Faridabad in Haryana, Noida in Uttar Pradesh are the conurbation cities in India. So Indiaல இத்தனை conurbation cities இருக்கு. மும்பை மகாராஷ்டிரால, Gorkhan, Faridabad in Haryanaல, Noida in Uttar Pradesh are conurbation cities in India. Next we'll see about the satellite town. Satellite town அப்படின்னா சிட்டியில் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா சிட்டி வந்து ஃபர்தராக அவுட் சைட் ஆஃப் த சிட்டி வந்துட்டு அவுட் சைட் த சிட்டி பார்டர்ஸ்
பீப்புள் வந்து செட்டில் பண்ணுவாங்க. சிட்டி பீப்புளில் சிட்டியில் ஸ்பேஸ் இல்லாதனால அவுட் சைட் த சிட்டியில் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவுட் சைட்னா அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டியில் ப்ளேஸ் பண்ணி செட்டில்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். அந்த மாதிரி டவுனுக்கு பேர் சேட்டிலைட் டவுன். The satellite town is a town designed to house the overpopulation of a major city but is located well beyond the limits of that city. என்ன சொல்கிறாங்க, ஓவர் பாப்புலேஷன், மேஜர் சிட்டியோட ஓவர் பாப்புலேஷனை செட்டில் பண்ணுறதுக்காக அது எங்கே இருக்கும்னா பியாண்ட் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி. Satellite towns are generally located outside the rural and urban fringe. Fringe அப்படின்னா அந்த in between rural and urban fringe, mix of urban and rural area. rural ஏரியாவும் urban ஏரியாவும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல இந்த இது சேட்டலைட் டவுன் இருக்கும். in India most in between fringe-na in between nu சொல்லலாம், in between rural and urban area boundaries. In India most satellite towns are purely residential in character. ஸோ சேட்டலைட் டவுன்ஸ் எப்பயுமே ரெசிடென்டல் ஏரியாவாக தான் இருக்கும். ரெசிடென்டல் அப்படின்னா தங்குமிடமாக தான் இருக்கும். சேட்டலைட் டவுன்ஸ் occasionally present a look of twin towns such as Dehri and Dalmia Nagar in Rohtas district of Bihar. They have been connected with roads. For example, Patna, Baruni, Varanasi and Hajipur. So இதெல்லாம் examples for satellite towns. Twin townsனு சொல்லலாம். ட்வின் டவுன்ஸ்னால் இதுவும் ஒரு டவுன், டெஹ்ரியும் ஒரு டவுன், டால்மியா நகர் அது ரெண்டுமே எந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்குன்னா ரொட்டாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பீகாரில் இருக்குது. தே மே பி கனெக்டட் வித் ரோட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே ரோடால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ரெண்டு பிக் சிட்டிஸும். இதுதான் சேட்டலைட் டவுன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வெறும் செட்டில்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது சேட்டலைட் டவுன்ஸ் அப்படின்னா பாட்னா, பருனானி, Varanasi, Hajipur. Next we'll see about the smart city, the last one. The last settlement is called the smart city. In the urban region, a city which is very much advanced in terms of infrastructure. Infrastructure அப்படின்னா தேவையான எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ், கம்பெனிஸ் ஃபார் ஒர்க்கிங், ரியல் எஸ்டேட், கம்யூனிகேஷன், மார்க்கெட் அவைலபிலிட்டி, இது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்மார்ட் சிட்டி. Again I repeat, urban region, a city which is very much advanced in infrastructure na buildings for the related works, real estate, lands for the work, communication or transportation facilities, market availability is called a smart city. The first 10 smart cities of India are Bhubaneswar, Pune, Rajpur, Surat, Ludhiana, Kochi, Ahmedabad, Solapur, New Delhi and Udaipur. Tamil Nadu has 12 major cities to be transformed as smart cities. So Tamil Nadu இன்னும் 12 cities இருக்குது ஸ்மார்ட் சிட்டியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக. They are Chennai, Madurai, Tirunelveli, Tiruchirappalli, Tanjavur, Tirupur, Salem, Coimbatore, Vellore, Thoothukudi, Dindigul and Erode. So difference between rural and urban area. The rural area have predominantly means mostly, primary activities agriculture. So primary activity agriculture. இங்கே urbanல பார்த்தீங்கன்னா urban area have domination of secondary and tertiary activities, that is the industries and the works related to the industries and service. In rural area it is sparsely populated. Sparsely அப்படின்னா அங்கங்கே, not densely. இங்கே வந்து டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் அர்பன் ஏரியா. ரூரல் ஏரியாவில் வில்லேஜும் ஹேம்லெட்ஸும் இருக்கும். ஹேம்லெட்ஸ்னால் ஸ்மால் வில்லேஜஸ். இங்கே சிட்டிஸும் டவுன்ஸும் இருக்கும். இங்கே அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்ஸ் மோஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க, இங்கே நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்ஸ். இங்கே சிம்பிள் அண்ட் ரிலாக்ஸ் லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க ரூரலில். அர்பனில் ஃபாஸ்ட் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் லைஃப். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். தேங்க் யூ. ஹாவ் அ குட் டே. Thank you.